Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. This is Mehbubullah, your accounting for managers teacher. In our previous session, we have talked about what is accounting and what is management, or who is a manager, and we studied in detail the process, that what is the process of accounting and who are the users of accounting information, as well as we have studied that who is a manager or what is management, as well as we studied the functions performed by a manager in a company. So this was something which we discussed in our previous class. In the last session, I had given you an assignment to think about that what is managerial accounting, keeping in view the definition of accounting and the definition of manager or management. So hopefully all of you have studied or searched or thought about that what is management accounting. Anyway, today we will discuss that what is managerial accounting or management accounting. There's, based on the definition of accounting and the definition of management or manager, we can define managerial accounting as that managerial account is the process of what? Providing financial information and resources to the managers in decision making. Now, in this definition, you can see that what we say that in managerial accounting, it is a process in which financial information and resources. Which kind of resources? Our financial resources, not human resources. We are not talking about others, but we are talking about the financial resources. Provision of financial information and financial resources to whom? To the managers. Managers, we know that who are the managers. To the manager for what? For decision making. Now, we know and we have studied in our previous session that accounting provides information to the users, and amongst the different users like shareholders, creditors, governmental organization, employees, we have studied that one of the users of financial and the most important one is the managers or the management, and they are the internal users. Shareholders and managers, they are the internal users of financial information and financial resources of the accounting information. What and why the managers need financial information and financial resources? For decision making purpose. So therefore we say that the fundamental objective of financial managerial accounting is that it provides remember students that managerial accounting is only used for internal team of the organization. Internal team mean the managers. And this is the only thing which makes it different from financial accounting, because financial accounting is used for external purpose as well, because in financial accounting we may need to provide information to governmental organization. We may be required to provide information to the creditors, etc. But the managerial accounting, in managerial accounting, the information, the financial information is provided to the internal management only for internal decision making. So based on this definition, we can say that managerial accounting encompasses many facets of accounting aimed at improving the quality of information
delivered to management about business operation metrics. We have another definition of managerial accounting. In this definition, we say that managerial accounting is the practice of identifying, measuring, analyzing, interpreting, and communicating financial information to managers. Mean that in managerial accounting, according to this definition, in managerial or management accounting, what we do, we identify financial information, we measure financial information, we analyze financial information, we interpret and we communicate financial information with whom? To managers. Mean that financial information is done for whom? For managers, for the internal management, for internal decision making. For what? For the pursuit of an organizational goal. In order to accomplish the goal and objective of the firm effectively, the managers use financial information in order to minimize the cost and maximize the revenue and enhance the profit of the company. So we say that managerial accounting is internally based accounting that helps manager measure the result of their decision. मतलब دا دی چې کوم موږ سره د مینیجریل اکاونټینګ دی ما څنګه مخکې تاسو ته ویل چې د دې بیسیک دغه دا دی چې دا به انفارمیشن پرووایډ کوي چاته مینیجرز ته مینیجر چې کوم دی موږ سره انټرنل یوزرز اف اکاونټینګ انفارمیشن دی او د ارګنایزیشن چې هم څومره هم ډیسیژن اخیستل کیږي مین چې څومره هم ډیسیژن وي لایک د کاست په باره کې یاره زموږ د ارګنایزیشن کاست څومره دی how to minimize and reduce the cost, whether that is the material cost, whether that is the labor cost, whether the factory overhead cost, whether the operating cost, or how to boost the revenue. Mu revenue څنګه boost کولی شو هغه د لپاره موږ کوم standards decide کوو موږ profit څنګه maximize کولی شو موږ خپل چې کوم production دی چې کوم production په کله باندې موږ decision اخیستی وي چې suppose we need to do this in order to accomplish our organizational goal, and we know that what is the goal of the organization, that is to and maximize the profit. نو هغه د company profit maximize کولو د لپاره دا کم managerial accounting چې کوم دی دا manager ته help ورکوي چې دوی سوکي دا چې کوم decision دوی اخیستی وو چې د هغې دوی سوکي د هغه result measurement وکړي. In contrast to the financial accounting, remember dears, managerial accounting is more general, higher level financial results of the company. Remember, one common managerial accounting tool is determining the profit margin of each of company product. You know dears, in large companies, suppose I say in Afghanistan we have Al-Quzay company, or we can say in foreign we have a company with the name of Procter and Gamble company. Now we know that Procter and Gamble company and Al-Quzay company, they have different and many products. Like چې مونږ خبره کوو د Al-Quzay company نو we know better چې د Al-Quzay company چې کوم دی they produce tea, they have beverages کې بیا مونږ سره breeze دی or نور چې کوم پروډکټس دي د دوی همدا شانتي ټیشو شو and دغه رقم د دوی مختلف پروډکټس چې کوم مونږ ته ښکاري نو Al-Quzay company چې کوم دا دوی ډیفرنٹ پروډکټس پروډیوس کوي همدغه شانتي د Procter and Gamble چې کومه کمپنی ده دا هم ډیفرنٹ پروډکټس پروډیوس کوي لایک سپوز د Procter and Gamble چې مختلف کوم پروډکټس دي one of the product is تاسو به نوم اورېدلی وي Safeguard soap شو مونږ سره یا Pantene شیمپو شو یا Head and Shoulder شیمپو شو مونږ سره یا ایریل صرف شو یا د پیمپرز وغیره چې کم شو د ماشومانو ته چې مونږ چو نو اوس دیز آر د ډیفرنٹ او دغه شانتي د Procter and Gamble او Al-Quzay کمپنی چې کوم ده د دوی مختلف پروډکټس نور هم شته. اوس لیټس سي زه د Al-Quzay کمپنی اگزامپل اخلم
چې الکوزه کمپنی چې کم دا دوی سکی سپوز ویم چې د دوی ډیفرنٹ پروډکټس دي اوس د دوی یو پروډکټ ته لیټ سي زه ویم چې ټي اوس د لپاره to find out profit of the company product like tea ما یاد کا یا in order to set the price for the tea چې per kg موږ tea په څومره باندې سیل کو یا سپوز چې ما کوم د پروکټر اینڈ ګیمبل یو پروډکټ او پینټین شیمپو دغه خبر وکړه چې کمپنی وګوري چې دا یو کم 1 بوتل مینی سایز چې کم موږ پروډوس کوو یا بده باندې څومره کاست راځي او موږ بده باندې څنګه د دې کم پرایس چارج کو نو د لپاره the company will be required to find out cost of each product the company به د هر یو پروډکټ څخه کوي کاست معلومه د مختلف پروډکټس خو سپوز موږ د دوه واغو سو سپوز دغه پینټین شیمپو یا دومره چې بده باندې کم کاست راځي لیټ سي بده باندې کاست راغلو موږ سره لیبر کاست راغلو سپوز دیٹ از 100 میټیریال کاست راغلو 50 اف او ایچ راغلو 20 نو دا سپوز موږ چې 150 اور اف او ایچ 20 جمع کو نو دا موږ سره شي ټوټل کاست څومره 170 راغلو او دا 170 چې کم راغلو نو دا خو موږ سره د یو پروډکټ چې کم پینټین مینی بوتل دی دا دغه کاست موږ سره راغلو نو د کمپنی چې کم دا the Procter and Gamble company will perform its managerial accounting exercise for each product it produce for pricing their products. No, but the company ki chidwi sumram products thi, whether that is aerial surf, whether that is the Pampers, whether that is the Head and Shoulder, whether that is the Safeguard soap. Us the company چې څومره هم دا products دي نو هغه company چې کوم product produce کوي د هغه price چې کوم دی هغه determination لپاره the company will be required to find out its per unit cost. نو the per unit cost چې کوم دی د company خپل هر یو product لپاره کوي نو through this way the company decide which product to discontinue keeping in view its cost and its price based on market. ځکه چې کمپنی خو هم داسې نشي کولی چې یو پروډکټ پروډیوس کوي په هغې باندې کاست ډیر وي او ایز کمپیر ټو د مارکیټ هلته کمپټیشن کې چې کم کمپیټیټرز کم نور پروډکټ پروډیوس کوي نو د هغوی کوالټي او د دوی سیملر کوالټي وي او د هغوی چې کم هغه سیل پرایس دی هغه کم وي یا سپوز کم نور کمپټیشن کې کم نور ارګنایزیشن دي نو د هغوی کاست کم دی او د دوی کاست سیملر دی او سمثینګ لایک دیس نو په هغه ټایم کې یا سپوز د همدغه کمپنی چې کم ده دوی خو په لاسز باندې په تاوان باندې خو یو پروډکټ نشي سیل کولی چې سپوز کاست ډیر وي او هغوی د هغې پرایس کم چارج کړي نو هغه ټایم کې د کمپنی will be required will make a decision to discontinue the product نو ډیر دغه شانتي موږ سره په ارګنایزیشن کې مختلف ارګنایزیشن کې دا وي نو ډیر موږ سره د پروډکټ کاسټینګ چې موضوع ویلې چې سپوز موږ د پینټین شیمپو د پاره کوم کیلکولیټ کو نو دا پروډکټ کاسټینګ چې کوم دی از ون اف د مینیجریل اکاونټینګ ټیکنیک دا د مینیجریل اکاونټینګ یو ټیکنیک دی او دغه رقم موږ سره سم ادر ټیکنیکس هم شته دیٹ انکلود کیش فلو انالیسیس انوینټری اینڈ را میټیریل ټرن اوور انالیسیس فاینانشل لیوریج میټرکس اکاؤنٹ ریسیویبل مینجمنٹ بجټینګ trend and variance analysis. These are the different techniques of the managerial accounting that we use. Now, dears, keeping in view the definition of the managerial accounting and the techniques which we use for managerial accounting, now we can say that cost accounting chikamde or we do the same things in the cost same khunushuwele but some of the chikamde mu pa cost accounting ki hum ko no de wajana we say that cost accounting is a large subset of managerial accounting that specifically focus on capturing a company total cost of production by assessing the variable cost of each step of production as well as fixed cost. It allows businesses to identify and reduce unnecessary spending and maximize profit. نو دا کمپنی هم دې لپاره کوي چې هغوی خپل څه وکړي کاست مینیمایز کړي او خپل د کمپنی چې کوم پروفیټ دی هغه څه کړي هغه موږ سره میکزیمایز کړي. نو ډېر دا خو موږ سره د مینیجریل یا مینجمنټ
accounting definition. Hopefully it will be clear. Now let me sum up the definition of management accounting. چې دا management accounting کې د دوه درې خبرې چې کوم important دي چې management accounting is used for internal decision making purpose. For decision making purpose mean کم کسان manager د پاره وي دا چې څومره information provide کیږي or دا دې لپاره کیږي چې د organization چې کوم هغه cost ته موږ minimize کو profit maximize کو. اوس تاسو ذهن کې might be possible چې دا یو question راشي چې might be چې دغه شانتي خبرې او کارونه خو چې کم دی in our previous BBA or in our previous classes موږ اخو په financial accounting کې هم ویلو. نو let's see چې موږ سره اوس په financial accounting او په cost accounting کې هغه چې کوم major points of differences دي هغه څه دي موږ سره ډېر. نو basically موږ له comparison کوو چې the financial or managerial accounting کې main points of differences چې کم دي موږ سره. نو so here you can see چې موږ سره چې کوم main differences موږ روح کې دي نو هغه څومره دي that is 7. نو let's see چې what is the main points of differences between financial accounting and managerial accounting. The first one is the users of information. دا چې کوم د information دی the financial information the هغه user څوک وي. نو dears the financial accounting چې کوم reports دي are prepared for external purpose د پاره وي external users د پاره وي an external person who make financial decision اخلي external person like څوک prospective investors. ما تاسو په previous session کې ویلو هغه investor چې غواړي په یو کمپنی کې investment وکړي یا governmental organization یا creditors چې کوم سره شو. So they are the external purpose. So such information are provided for these parties, these person. Whereas managerial accounting کې چې کوم دی we prepared or the information چې کوم دی د هغه user څوک موږ سره هغه زموږ managers وي management وي the company چې کوم هغه board of directors وي the company چې کوم هغه top middle level یا lower level managers وي هغه موږ سره وي څه لپاره for planning and controlling an organization. One point چې the financial accounting information user څوک شو موږ سره external person شو whereas the managerial accounting information چې کوم دی هغه user څوک شو internal شو. The second important point is time focuses. Financial accounting کې if you recall your memories we have studied that financial accounting کې چې کله transaction وشي we record بیا classification هم دغه کیږي دغه بیا موږ summarization کو and so on. مطلب دا دی چې financial accounting کې main focus زموږ په historical past transaction شي وي په هغه باندې وي whereas managerial accounting چې کوم دی د دې it has a strong emphasis on the future. د دې emphasis په څه باندې وي په future باندې وي mean چې په future کې چې کوم دی کوم what will happen like تاسو کوئ موږ په organization کې چې کوم دا break even point کو یا cost volume profit analysis کو and so the budgeting چې کوم specially کو نو هغه تاسو ګورئ هغه موږ پر کوم دغه لپاره کو for future کو right. The third point of difference is verifiability versus relevance. نو ډیرس موږ سره کوم financial accounting چې کوم دی د کې ډیټا چې کوم د موږ سره objective وي او verifiable هم وي ډیټا څه وي هغه موږ سره objective وي او هغه څه وي هغه verifiable وي. اوس verifiable mean دا چې کوم financial تاسو ګورئ زموږ په کمپنیز کې چې کله د financial statement جوړ شي like income statement balance sheet cash flow statement etc at the end of the year the خیر دا خو before year هم کې دي شي خو mostly چې کومه before at the end of the year چې وي هغه audit team راځي هغه audit team چې کوم دی هغه زموږ ټول ریکارډ زموږ د کمپنی ریکارډ چې کوي A to Z. نو دا چې کوم دی د دې کې چې کوم دی هغه ډیټا چې must be objective and verifiable چې هغه verifiable وسی whereas managerial accounting چې کوم دی should be relevant to decision at hand even if it is not completely objective and verifiable. فرض کا ضروري نه چې دغه چې کوم هغه ډیټا ده هغه objective or verifiable اوسي ځکه خو خپل
decision making purpose د پاره کو of course the data must be accurate اوس د مخکې د پوینټ را روان دی چیرې دا خو به وي پکې خو هغه کې چې کم دی هغه verifiability through external party چې کوم مونږ کوو هغه مونږ بیا هغه شانت نه کوو. The next one is your precision versus timeliness. Now precision معنا څه ده؟ Precision means accuracy and exactness. The financial accounting چې کوم دی it focuses on what? It focuses and emphasizes on precision. The data چې کوم دی دغه accuracy and exactness باندې ګوري whereas managerial accounting چې کوم دی it emphasizes on timelines باندې کوي. دا په څه باندې کوي؟ په timelines باندې کوي. Managerial accounting aids decision makers by providing good estimates as soon as possible rather than waiting for the precise data at some later time. Next point of difference coming saradi that is subject matter. So in financial accounting the primary focus is on the whole organization. Financial accounting کې مونږ as a whole organization ګورو چې as a whole company چې کوم هغه profit ته or یا suppose loss ته یا each product چې کوم دغه دی مونږ په هغه basis باندې discussion کوو. Whereas مونږ سره چې کوم managerial accounting دی it focuses on segments of an organization. په managerial accounting کې مونږ focus چې کوم وی that is segments وی like مونږ the each product نو مو خبره کوله چې financial accounting چې کوم دی د دې main focus چې کوم دی هغه whole organization وي the whole organization financial performance یا financial condition وي whereas managerial accounting چې کوم دی د دې main focus چې کوم دی د مونږ سره individual چې کوم هغه product دی یا individual sales territory دا like suppose بویما چې یو let's say الکوزی کمپنی نو الکوزی کمپنی اورال په افغانستان کې خپل پروډکټس پر سیلز کوي نو د دې مختلف ټریټریز کې دوی ډیوایډ کړي لایک زه وایم په ننګرهار کې کابل کې په هرات کې کونړ کې همدغه شانتي let's say زه بویما چې په کابل کې هم دوی بیا سب ډیویژن کړي وي and همدغه شانتي دوی ګوري چې موږ د پروډکټ چې کم دی په کوم ځای نه زموږ ریونیوز ډیر را روان دي کوم ځای کې زموږ کاست انکر کیږي ډیر کوم ځای کې زموږ پروفیټیبিলিټي زیاته را روانه ده and same په managerial accounting کې individual division شو یا individual چې کوم ډپارټمنټ باندې کاست راځي دغه نه پروفیټ راځي نو هغه موږ دغه فوکس کوي. The next point of difference is that in financial accounting we follow GAAP. GAAP you know better. GAAP stands for generally accepted accounting principles. Mean financial accounting کې چې کله ډیټا ریکارډینګ نه نیولې تر preparation of financial statements like income statement, balance sheet, cash flow statements چې کوم جوړیږي موږ سره نو په هغه کې we follow GAAP. mean چې کوم accounting principles دي like principle of consistency, cost principle, money measurement principle, accounting period and so on. So these are the few of the accounting principles. So in financial accounting we adhere, we follow these accounting principles, whereas in managerial accounting we need not to follow the generally accepted accounting principle or any prescribed format. هم د پکار دا خو internal decision making ته پاره وي no company based on its requirement we خپل company data develop کوي for internal purpose in order to minimize the cost, maximize the revenue, boost the profit and accomplish the goal of the firm. The next point of difference is that requirement چې کوم دي financial accounting is mandatory for external reports. دا چې موږ سره څومره د external reports وي دا غي د پاره دا compulsory وي because outside parties such as the Securities and Exchange Commission یا taxation authority like موږ وایو چې موږ سره د فاینانس ډایریکټریټ چې کوم دی د مستوفیت وغیرہ چې کوم دي دوی څه کوي
دوی مونږ نه دا غواړي چې تاسو at the end of the year چې کوم د خپل ډیټا چې کوم دا د ډیټا مین فاینانشل چې کوم ډیټا تاسو سره دا هغه ریپورت چې کوم دی تاسو څومره هم ترانزیکشن چې شوی هغه باید چې څه شي هغه پروپرلی اډیټ شوی او دا غوي ریکوایرمنت دا دي چې تاسو بس کوي هغه مونږ نه دا دغه کوي whereas managerial accounting چې کوم دی پاغه کې دغه رقم report چې کوم دي these are what these are not mandatory دا موږ سره compulsory پکې نه دي نو ډیرز keeping in view these few points of differences between financial accounting and managerial accounting I hope so چې ان شاء الله اوس په کلیر شي چې financial accounting څه ته وایي managerial accounting څه ته ویل کیږي او د دې منځ کې چې کوم هغه minor دي خو major دي mean اسی خو ښکاري ورکوټ خو ډیر غټ رول پلی کوي نو دا غټ ډیفرنسز به موږ سره لږ کلیر شي وي so keeping in view the points of differences let's sum up the points of differences between financial accounting and managerial accounting so we say that financial accounting information is intended both for owners and manager and also for the use of individual and agencies external to the business چې کوم انفارمیشن دی not only for internal purpose بلکې د external purpose لپاره هم دا یوز کیږي whereas موږ سره managerial چې کوم accounting دی د دې انفارمیشن موږ سره internal purpose لپاره یوز کیږي this accounting is concerned with the recording of transactions for a business enterprise and the periodic preparation of various reports from such record the records may be for a general purpose or for special purpose. A detailed account of the function of financial accounting has been given earlier in this lesson as we studied earlier. Whereas management accounting employ both historical and estimated data in assisting management in daily operation and in planning for a future operation. Management accounting deals with the specific problem that confront enterprise managers at various organizational level چې موږ په organizational level کې چې کوم problem موږ مخکېږو نو هغه څه کې هغه address کوي the management accounting is frequently concerned with identifying alternative courses for action and then helping to select the best one for example the accountant may help the finance manager in preparing plan for future financing or may help the sales manager in determining the sale price to be fixed on new product by providing suitable data څنګه چې مخکې موږ ډسکس کړل چې په managerial accounting کې موږ سره per unit cost calculate کیږي and the basis of that per unit cost موږ بیا خپل sale price determine کوو keeping in view the competitors and keeping in view our profit margin موږ یو سیل پرایس بیا سو کومګه یو سیل پرایس ډیساید کوو نو همدغه شانتي وی سي چې موږ سره د په کم دغه کې راغلو د اکاونټینګ چې کم دی انفارمیشن موږ سره پرووایډ شو generally management accounting information is used in three important management functions that is control coordination and planning marginal costing is an important technique مختلف techniques نور ویلي لکه production techniques موږ ویلي هغه budgeting techniques موږ ویلي چې دا دغه سټ کم techniques دي موږ سره د managerial accounting نو موږ اوس پکې دا هم ویلی شو چې موږ د marginal costing چې کوم دی is an important technique of management accounting which provides multi-dimensional information that facilitate decision making چې هغه موږ سره څه help راکوي هغه موږ سره په decision making کې موږ ته په کمپنی کې help راکوي نو ډیر دا چې کوم موږ سره هغه راغلو اوس موږ ډسکس کړل چې what is managerial accounting موږ څه ته وایو او بیا موږ غینه پس ډسکس کو چې د managerial accounting or the financial accounting مابین کې main points of differences دي نو hopefully لږ شانتي به کلیر شي وي موږ ته چې what is management یا managerial accounting نو د دې موږ ویلی شو چې management accounting چې کوم main focus دی keeping in view the definition چې دې کې ټول information provide کیږي managers ته manager internal وي internal کسان وي
اور څه د دوی څه کوي دوی ډیسیژن میکینګ کوي ډیسیژن میکینګ د څه په کله باندې ډیسیژن میکینګ چې کوم دی مینلی دوی کوي د ارګنایزیشن چې کوم پروډکټس دي یا سرویسز افر کوي د هغوی کاست د هغوی سیل پرایس د هغوی ریونیو د هغوی پروفیټ د هغوی پروډکشن and so on mean internal organization کې چې څومره هم ډیسیژن میکینګ کیږي نو هغه د پاره موږ سره د مینیجریل اکاونټینګ یوز کیږي نو دا ان ډیپت موږ سره د چې کوم دی فار ډیسیژن میکینګ دا یوز کوو نو فاینانشل اکاونټینګ چې کوم ډیسکس کړل نو هغه یو جنرال پرپز د پاره وي هغه براډلی وي او مینیجریل اکاونټینګ چې کوم وي دا یو سپیسیفیک سیګمنټس کې موږ دا انفارمیشن موږ یوز کوو دیزه کې مین فوکس د اکاونټینګ انفارمیشن چاته وي مینیجرز ته وي څه د پاره وي فار ډیسیژن میکینګ او هغه مخکې چې کوم موږ ویل چې پلانینګ ډایرکټینګ اینڈ موټیویټینګ اینڈ کنټرولینګ پرپز د پاره ډیرز تhank you so much ان شاء الله په کمینګ سیشن کې به موږ خپل لکشانت یو څو پوینټس نور دی مینیجریل اکاونټینګ ریلیټډ هغه به ان شاء الله ډسکس کوو thank you so much to all of you take good care of yourself ان شاء الله کمینګ سیشن کې بیا ډسکشن کوو ان کیس کوم سټوډنټ ته کوم ځای کې پرابلم وي نو ګروپ کې هم تاسو پوښتنه کولی شئ او انډیویجوال چې کوم زما واتس اپ نمبر دی په هغې تاسو ماته میسج پرې خوستی شئ دلته بیا هم زه درته بیا هم مینشن کوم میبي د کوم سټوډنټ په کار شي 0092-346-9134637 This is my WhatsApp number چاته کوم ځای کې ایشو وي نو تاسو به دې نمبر باندې ماته یو وایس میسج پرېږدئ چې کله زه هم فری کېدم ایټ لیټ ټایم کې نو زه بیا تاسو ته د هغې انشاءالله ریپلای در کوم دې نه علاوه خو تاسو کولی شئ چې کوم زموږ هغه ګروپ ډسکشنز وي په هغې کې یا په ګروپ کې چې کوم دی هغې کې هم تاسو وایس میسج پرېښوستی شئ خو فرض که ان کیس څوک ډیټیل دغه کول غواړي ما سره به دې باندې هم کنټیکټ کولی شئ ونس اګین thank you so much all of you انشاءالله په کمینګ سیشن کې بیا هم مخکې ځو السلام علیکم